হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু সিগমা এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাব। আজ আমরা একটা মজাদার এক্সপেরিমেন্ট করব। সেটা হচ্ছে শব্দের সাথে আলো মিক্স করে দেখব যে কি ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ সাউন্ডের সাথে সাথে লাইটের পরিবর্তনটা কি হয়। তো এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য ফার্স্ট আমাদের একটা স্পিকার লাগবে, ব্লুটুথ স্পিকার, ছোট একটা মিরর লাগবে, বেলুন ইউজ করব অ্যান্ড একটা লেজার লাইট। ফার্স্ট আমরা একটা বেলুন নেব এবং সেটাকে এই স্পিকারের উপরেতে জড়িয়ে নেব। আমরা একটু টেপ দিয়ে দিচ্ছি যাতে এটা বেরিয়ে না যায়। এরপর মিরর নেব, মিররটা এই স্পিকারের উপরে আটকে দেব। এখানেতে স্পিকারটা রেখেছি অ্যান্ড তার সামনেতে একটা মিরর লাগানো রয়েছে এবং এখানে লেজার লাইটটা এই মিররে রিফ্লেক্ট করে এই দেওয়ালেতে লেজারটাকে আউট করেছি। স্পিকারের মধ্যে টোন জেনারেট করব, সেখানে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির টোন ইউজ করব। সামান্য একটু পরিবর্তন আসছে, 261 হার্টজ। চারশো 93 হার্টজ সাউন্ড। এটা 392। তো গাইজ এখানে দেখতেই পাচ্ছেন সাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি আমি যত চেঞ্জ করছি তত এখানে বিভিন্ন শেপ নিচ্ছে এই লাইটটা। এটা 311, একটা বৃত্তের মতো শেপ নিচ্ছে। এটা 261 হার্টজে এই ধরনের শেপ আসছে, 277 হার্টজে এই ধরনের শেপ আসছে। মিররটা অর্থাৎ আয়নাটা যত কাঁপছে তত এই শেপটা তৈরি হচ্ছে। তো আমরা এরপরে মিউজিক চালিয়ে দেখব কি ঘটনা ঘটে। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.